Hello and welcome, dear participants. Can everybody see me? Can everybody hear me? Welcome. I can see lots of people are here on time. I love it. I'm a very punctual person. And I'm very happy to see যে আপনারা সময় মতো সবাই চলে এসেছেন. We will begin our lecture now. Okay? A ক্লাসটা recorded হচ্ছে like all classes. So you can collect the recording later. আমি আজকে রাতের ভিতর আপলোড করে দিব. By tomorrow, you will have access to it. So if you need to revise anything, you know where to find my videos. আমি জানি যে আমাদের ব্যাচে আরো কয়েকজন নতুন অ্যাড হয়েছেন. আমি আপনাদের সাথে একটু পরে কথা বলছি, বাট আমি আগে ফার্স্ট ক্লাসটা নিব। ক্লাস লেকচারটা শেষ করার পরে আমি আপনাদের কোয়েশ্চেন্স গুলো আনসার করব, অ্যান্ড আই উইল স্পিক টু সাম অফ ইউ পিপল যাদের সাথে আমার হয়তো আগে কখনো কথা হয়নি, রাইট? সো মাই নেম ইজ মার্ক, আই অ্যাম ইউর ইনস্ট্রাক্টর. I have been trained by Pearson. I have been working at Mentors for almost 5 years. Our teaching experience is almost 15 years. So আমি অনেক দিন ধরে teach করছি, and I've taught many different people from different types of nationalities as well. So সবাইকে আমি একটু encourage করতেছি যে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা চ্যাট উইন্ডোতে ডেফিনেটলি প্রশ্নগুলো লিখে রাখতে পারেন বা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন. আই এম ভেরি অ্যাপ্রোচেবল, সো ডোন্ট ফিল afraid or shy. Just speak up and I'll be very happy to speak to you. ঠিক আছে? Okay, good. So, PTE ফার্স্ট আইটেমটা হচ্ছে read aloud. So পরীক্ষাতে যখন আপনি পরীক্ষা দিতে যাবেন, they will check your passport, হ্যাঁ, and then they'll do some biometric information. তারপরে you sit at your desk with your computer, you put on your headset, and পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে আপনাকে একটু আসলে টেস্ট করে নিবে যে আপনার মাইক্রোফোন কি কাজ করতেছে, আপনার স্পিকারস কি কাজ করতেছে. So এই সময়টিতে আপনি একটু কেয়ারফুলি নিজের মাইক্রোফোনটা টেস্ট করবেন যে আমি যে রেকর্ডিং করছি সেটা কি শুনতে ভালো হচ্ছে, ভালো লাগছে, বা নাকি it sounds bad. So practice using a headset like I'm using. It has an inline microphone. পরীক্ষাতে এরকমই কিছু একটা আপনি ইউজ করবেন. So instead of using your smartphone or not using anything, it's better to use this device because তাহলে আপনি একটু accurately বুঝতে পারবেন যে টেস্ট কন্ডিশনসে আপনাকে কিভাবে পরীক্ষাটা দিতে হবে. Alright? Cool. So the question is like this, yeah? Look at the text below. In 40 seconds, you must read this text aloud as naturally and clearly as possible. You have 40 seconds to read aloud. So you have 40 seconds to read, and then 40 seconds to read aloud. So এটা হচ্ছে আপনার প্রশ্নটা, হ্যাঁ? Read aloud বোর্ডটা আসবে না, but এই দুটো লাইন is your question. So এখানে let's look at these few words. Naturally, I mean, just want to draw your attention. Naturally মানে কি? It basically means be yourself. You don't have to think like, oh, I have to speak in a British accent, or oh, I've got to speak in an American accent. You know, like you don't have to, don't worry about your accent. Just be yourself. Huh? To be yourself, be confident. That's really what that means. Clearly মানে হচ্ছে যে make sure your sound quality is good. You're making a good recording for the AI to assess. If you're a great English speaker, but your recording is not very good, তাহলে unfortunately, you might not get very good results. Okay? So show off করবেন একটু যে হ্যাঁ আমি ভালো করে প্রনাউন্স করতে পারি. We'll look at some things that we have to utilize. হ্যাঁ? So the difference between যারা ভালো মার্কস পাচ্ছে and যারা ভালো মার্কস পাচ্ছে না, even professors, people যারা খুব highly educated, but এই সেকশনে অনেকে অনেক ফ্রাস্ট্রেশন ফিল করে, রাইট? যে আমি তো পারি ইংলিশ, তাও কেন আমাকে কম স্কোর দিচ্ছে? I will tell you why আপনাকে কম স্কোর দিচ্ছে, okay? In this lecture, right? So যদিও 40 seconds is the total time for you to do your recording, please don't use all 40 seconds because এই যাই আপনি রেকর্ড করছেন সেটাই এআই শুনবে, রাইট? সো আপনি যদি ধরেন শেষ করে বসে থাকেন যে না এখনো তো 40 সেকেন্ডস হয়নি, রাইট? তাহলে হবে কি, your microphone which is open and listening
will hear your room, your surrounding, right? And আপনি চান না যে এই এক্সট্রা নয়েজ গুলো আপনার অ্যান্সারের ভিতর থাকুক, রাইট? জাস্ট নট a good idea. So when you have finished speaking, যখন আপনি রিডিংটা শেষ করে ফেলেছেন, তখন আপনি জাস্ট click next, and then you will have 40 seconds more to look at the next passage. In the exam, you will get minimum 6 questions like this, maximum 7. Minimum 6, maximum 7. Okay. So reading. So this is the strategy. Let's talk about the strategy first, and then I'll show you some examples. All right. So the first thing we have to remember is just speaking section. সবগুলো item is scored in 3 ways. একটা হচ্ছে content, একটা হচ্ছে pronunciation, একটা হচ্ছে fluency. So no matter what you do, these are the 3 things that will check your performance. Okay. So content মানে কি? Content usually means যে আপনি যদি 50 words থাকে, আপনি কি সবগুলো ওয়ার্ড ভালো করে correctly pronounce করতে পেরেছেন? Content means যদি আপনাকে 12টা ওয়ার্ড আমি বলি, আপনি কি 12টা ওয়ার্ডই আমাকে রিপিট করতে পারছেন? It means যে আমি যদি একটা describe image দেখি, আপনি কি did you talk about all the important parts, or did you leave something out? So that's what content measures. Okay. Pronunciation is pronunciation, fluency is fluency. I will look into that, right? So, but these are the three, how to say it, three criteria for you to fulfill. So, techniqueটা হচ্ছে, আমার স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে, there are 4 steps. The first step is read the passage quietly. তার মানে কি? Don't read মনে মনে. Like, read electronic 5 seconds, practice voice class speaking. মানে এভাবে পড়বেন। তাহলে হয় কি? Because আমাদের স্পিকিংটা কি? It's basically a very complex muscle movement, ঠিক না? আমাদের tongue, we're using our tongue, we're using our that it's so complicated. It's complicated, right? There's a lot of things happening. So আপনি যদি একটু ওর উপর করে ফিসফিস করে পড়েন, তাহলে you're telling your muscles and your brain, আচ্ছা, these are the sounds that I need to make. So don't mess up. That's the idea. So read the passage quietly and practice pronouncing what type of words? Content words. What are content words? Content words are nouns, verbs, adjectives, and adverbs. Words like in, the, a, and, তারপরে for, does, has, এরকম টাইপের word, content words না. Okay. So look at the important words. That's what I'm trying to say. Okay. Next step, mic opens. Beep. Mic open হওয়ার 3 সেকেন্ড পরে আপনি কথা বলা শুরু করবেন। 3 সেকেন্ডের বেশি যদি আপনি ওয়েট করেন, the AI might think, oh, okay, or answer বলা হয়ে গেছে. Let's go to the next question. So you don't want that to happen. Okay. You don't want that to happen. আমি আপনাকে তাড়া দিচ্ছি না। I'm not saying যে, as soon as you hear the beep, start করতে হবে. No, it's no race. কোনো race না. Take a deep breath and start after a second. But বেশি wait করবেন না। বেশি wait করলে you might have consequences to face. So যখন মাইক খুলবে, your first thing is, আমি কোনো hesitations করবো না. Hesitations মানে কি? যে you're saying demonstrate, sentence stress, and আমি থেমে থেমে কথা বলছি, right? So no hesitations. That's the first thing. Okay. No false starts. তার মানে false starts মানে হচ্ছে when you say practice pronouncing, like আমি যে পা করছি কয়েকবার, those are like you're stuttering. হ্যাঁ, এটাকে বলে stuttering. Your false starts. So don't do these 2 things. তাহলে কিন্তু অনেক ইজি হয়ে যাবে ব্যাপারটা। হ্যাঁ। So try to read every word. অনেকে বলে যে স্যার, আমি যদি একটা ওয়ার্ড না বুঝি, can I skip the word? Like no. No. Don't skip it. Just try to say it as the best you can without hesitating or without stopping. That's the technique. Okay. So that's what you're thinking, all right? So that's what you're thinking. No hesitations, no false starts. Now, performance. This is where we have to practice. Okay. আজকে আমরা দেখবো what sentence stress means and what intonation means and how you can use these 2 things
to lift up your scores, hopefully. And I'll show you some fluency techniques that will help you speak in phrases, not words. আমরা phrases করে করে পড়বো, not word করে করে করে। Okay? And we'll see how we can emphasize certain words. Emphasize মানে হচ্ছে ওটাকে একটু আমরা একটু loudly বলবো, একটু stress করে বলবো। You have to push. So at the same time, we have to also practice not to emphasize certain words like in, the, of, was, does, etc. So এগুলো হচ্ছে grammatical words. এগুলো যখন আপনি নেটিভ ইংলিশ স্পিকারদের কথা শুনবেন, you will see they speak very quickly. These types of words, they don't stress them. Okay, so আমরা try করবো সেটা কপি করতে. So after you finish, click next, get ready for the next passage, and you'll have 6 to 7 read aloud questions overall. So now this is an example. Okay, Amita, this is probably my first recording when I first started teaching PTE at Mentor. So I kept it here because it's good enough at a sample. So I'm going to shunbo. Let me see if I shared my sound. I think I have. Yes, let's listen to it. In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper lines, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvement. Okay, so that's just an example of how a recording should sound like. I made a mistake. I mean, diaper liners কে বলছি diaper lines or something. কিন্তু আমি এই মিস্টেকটা করার পর আমি সরি বলি নাই। So don't make a mistake and say, oh, sorry. You don't have to apologize to the AI. ঠিক আছে? Just don't stop. Just keep going. Don't stop. Yeah, if you make a mistake, যা হইছে হইছে। Mistake হচ্ছে ধরেন you're driving, yeah, and রাস্তায় there's a pothole. That's correct. You get, but that's it. যা হইছে হইছে, it's gone. এখন চলে গেছে, আপনি you're driving, It's like that, Think of it like that. So don't stop for anything. In Germany. Okay, so word stress. Important things. Word stress, sentence stress, intuition. আমরা এক একটা করে দেখবো. Word stress আমরা স্কুলে কিন্তু শিখি নেই। আমি আলাখান স্কুলে পড়েছি। তার আগে I was in AG Church School. These were my two primary levels and high school levels. We didn't really learn it ওইভাবে, ঠিক আছে? আমি জানি না আমরা ডেফিনেটলি তাহলে আমি যদি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি we knew this um, because we wanted to sound normal. We didn't want to sound like, oh, I went to the computer today and we went to, that's not how we want to sound. Okay, so word stress is very important. So Bangladeshe, this is very strange because বাংলা যখন আমরা কথা বলি আমাদের এরকম কোনো word stress নেই, right? Can you guys hear me? Yes, you can ask me a question, Sabrina ma'am. Okay, as you gave us an example just quite before that read aloud part. So ওইখানে অ্যাকচুয়ালি দেখলাম যে অনেকগুলা কিন্তু কমা ছিল। আর আমি কয়েকটা হচ্ছে এর আগে ভিডিওতে দেখলাম যে রিড অ্যালাউড পার্ট বা কমা গুলো হচ্ছে খুব বেশি ফোকাস করা হয়। ওয়ার্ড স্ট্রেস ইজ এ পার্ট, বাট কমাতে হচ্ছে আমাদেরকে পজ দিতে হচ্ছে। ওই জায়গাটার ব্যাপারে যদি একটু ক্লিয়ারলি Yes. elaborate করেন। That's a very good question. Yes, commas, read your commas as well. Huh? So if you in English, take a little pause, and next thing you have to do is use your intonation. Intonation হচ্ছে the rising and the falling of your pitch. So যখন কি আপনাকে সারপ্রাইজ করে, oh really? Your voice goes up, Or যখন আপনি কোনো command when they do it now, then your voice goes down, So English, I use these differences in pitch to make meaning. So it's a combination of these things. So you do have to use your intonation, and you do have to read your punctuation. So যখন full stop দেখবো আমরা, we will take a little break. We'll let go. And so full stop আমরা always down end করি. So যেমন ধরেন এই sentence, if I read this sentence, word stress refers to emphasizing a specific syllable in a word. Word. যদি আমি বলি a specific syllable in a word, doesn't sound
right. There's something মানে টোনটা একটু off. So AI এগুলো ধরবে. So AI is like, okay, well, how many things should you get right? So you don't want to make this mistake because easily আপনি আপনার মার্কসটা কমে যাবে, right? So English, the point I'm trying to make here is English, every word has one syllable that is stressed. আমি একটা example এখন আমি অনেক দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেছে. It's like mentors, when you come to mentors, you hear the word executive batch, executive this, executive that, ঠিক না? But that's the way আমরা বলি in Bangladesh, but native English speaker, they don't say executive. They say executive. Executive. So এখানে executive চারটা তো syllable. So they're stressing the second syllable, executive, executive. So every word has a stress. And this stress is important. Why? Let's look at this. If I say the word content, then I'm saying noun, subject matter. But if I say content, that means I'm satisfied. It's an adjective. So same spelling, right? But it doesn't sound the same. It's not content, content. No, it's not content. Content আমরা বলি content. কারণ আমরা বাংলা যেভাবে বাংলা কিন্তু খুব জোস একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য সেন্স যে আমরা যেভাবে বানান করি সেভাবে আমরা উচ্চারণ করতে পারি. ইংলিশ ইজ নট লাইক দ্যাট. Like knife, knife, laughter, like we have, it doesn't work like Bangla. Huh? So don't read English like Bangla. That's what I'm trying to say. So content means something, content means something else. Present means something, present means something else. Do you understand what I mean? So you have to sort of recognize these things because the AI will be checking. Okay. So now let's do some practice. So there's 3 words here. Can anyone volunteer to read these words? What's the first word? Who can say? What's the first word? Development. Development, right? Okay, good, good. Second one, who can say? Should I say again? Please. Environment. Environment, fantastic. Environment. Environment. And last one, and third one, what do you think? Significant. Significant. Yeah, that's nice. That's nice. Significance. এখন দেখলাম, now we're like, no, first syllable, no, second syllable, no, last syllable. এখন we're all like, okay, now we have to pay attention to how they say it. They মানে কি? The AI, যাদেরকে আর কি check করছে, they are native English speakers. So we have a knowledge of this. So আমি একটা repeat করবো. I want you guys to repeat after me. ঠিক আছে? Differ. Country. Number. Answer. People. Between. Strategy. Economy. Environment. Discipline. Capacity. Development. Information. Technology. Education. Literature. Differentiation. Communication. Implementation. Identification. Revolutionary. Did you guys see what I was doing there? Did you hear the stress? If you can, আমি একটু বেশি ড্রামাটিক ভাবে জিনিসটা করেছি so that আপনারা যেন চেক করতে পারেন. Obviously when we speak we don't always make those sounds, right? But that's the idea. That is word stress. So remember that. Word stress মানে হচ্ছে একটা ওয়ার্ডের কোন সিলেবলটা আপনি স্ট্রেস দিচ্ছেন সেটাকে কারেক্টলি প্রনাউন্স করার জন্য. Okay? In our Drive folder, there are a few PDF files. আপনারা কি কেউ গিয়েছিলেন ওখানে ড্রাইভে? কেউ কি একটু চেক আউট করছিলেন যে কি কি আছে ওখানে? ওখানে কিন্তু there are a few important things. আমি সেটা পরে দেখাবো. But we will come back to this. Let me just show you the various things that you need to do. Okay. Next is sentence stress. Sentence stress মানে হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের যে ওয়ার্ডটা মেইন মিনিংটা ক্যাপচার করে বা মিনিং গুলো কনভে করে সেই ওয়ার্ডটাকে আমরা একটু স্ট্রেস দিয়ে বলতে পারি। সো এগুলো হাইলাইট করে, হ্যাঁ। সো এগুলো আবার কন্টেন্ট ওয়ার্ডস এর খাতায় পড়ে। সো নাউন্স, মেইন ভার্বস, অ্যাডজেক্টিভস এন্ড অ্যাডভার্বস।
সো যে ওয়ার্ডস গুলোকে আমরা স্ট্রেস করবো না সে ওয়ার্ডস গুলো হচ্ছে আর্টিকলস, prepositions, conjunction. So and, a, in, on, at, no, we don't really stress them. আমরা ওগুলোকে কি করি, ওগুলো দিয়ে আমরা একটা ফ্রেজ তৈরি করি। So আমি যদি বলি I love reading in the afternoon, I love reading in the afternoon, I'm trying to stress some word here. If I say the book is on the table, the book is on the table, you can see what I'm talking about. So book, table, বুঝলে you're like, okay, I know what to do. Love reading afternoon. আপনি যদি বলতে পারতেন I love reading in the afternoon, you could say it like that. So sentence stressটা use করলে হবে কি, it helps convey meaning. So how do we practice sentence stress? Okay, Nashi, আমাদের একটা প্রশ্ন আছে. In your first example there was a word uh named landfills. I want to hear from you, please. Okay. All right. Landfills. Landfills. What we can also do is we can go to Google and you used to type landfills and you hear it. Landfill. So এখানে কিন্তু ডিটা ওভাবে বলে না, হ্যাঁ, landfill, landfill. Landfill. ডিটা অত স্ট্রেস করে আমরা বলি landfill. That's not how to say it, huh? So that's a আমি good. Yes, please. বলি Please. মানে আমি গত সপ্তাহে দিন আমাদের ক্লাস হলো, প্রথম ক্লাস, ওই দিনে আমি ট্রাই করেছিলাম, তো একটা রিড অ্যালাউড ট্রাই করেছিলাম, তো সেখানে এই ওয়ার্ডটা ছিল। I তা আমি see. অলমোস্ট 20 to 25 টাইমস সেটা বলেছি, কিন্তু Right. আমি সেটা কোনোভাবেই সঠিক করতে পারি নাই, Right. এই ওয়ার্ডটা। বাস এখন এখন আপনি ট্রাই করে দেখেন আবার, ঠিক আছে? সো এখানে কি হয়েছে, এটাকে আমরা বলি ডিলিশনস। ডিলিশনস মানে হচ্ছে যেখানে আমরা একটা সাউন্ড ড্রপ করি, নট নেসেসারি। সো ল্যান্ডফিলস, ল্যান্ডফিলস। সো এই ডিটা আমরা ড্রপ করেছি। সো আমরা এটা এক্সাম্পল হিসেবে, স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর মেনশনিং দ্যাট, এটা খুব ভালো একটা এক্সাম্পল আপনি রেজ করেছেন। আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো টু ট্রাই দ্যাট এগেন, বাট দিস টাইম সে ল্যান্ডফিলস, not শিওর, landfills. ঠিক আছে? I think তখনই আপনি একটা ডিফারেন্স দেখতে পারবেন। শিওর, থ্যাংক ইউ। Thank you. Wonderful. Okay, so what I would do is, I don't know, আপনারা কি ইউটিউব পডকাস্ট বা টিভি, বিবিসি, আল জাজিরা, সিএনএন এসব কি দেখতে পারেন বা মাঝে মাঝে দেখেন? তাহলে even even get some PT preparation materials and try to copy the stress pattern. So copy it like they are saying, not যে আমি যেভাবে বলি। So ওরা বললো executive, আমি বললাম executive. No, don't do that. So try to sound like them. That will show you যে কোথায় আপনাকে একটু চেঞ্জ গুলো কিন্তু ছোট ছোট হবে, বেশি বড় চেঞ্জ করতে পারবেন না। We can't change who we are. And that's not the point. So it's going to be a small change. So ওই চেঞ্জটা আপনাকে একটু ধরতে হবে। Second, you can clap the stress like communication, or you could say diagnosis, photography. So clapটা করলে যে কোথায় আপনার ওই স্ট্রেসটা হচ্ছে, and that's a good way to practice. The third thing you could do is you can use our smartphones. We all have smartphones maybe, and just record yourself and compare it. যে আচ্ছা আমি যদি speak text to speech করি তাহলে we have something না, or আমাদের কম্পিউটারে কিন্তু বলতে পারি, right? So ও কিভাবে বললো, আমি কিভাবে বললাম, ডিফারেন্সটা কি, আমার কোথায় সমস্যা হচ্ছে? These types of things, if you spend some time every day doing these things, তাহলে you will be able to boost your fluency and pronunciation. So next, intonation. I'm already বলেছি, আমি বেশি সময় এখানে দেব না. I've already told you this. Intonation is the rise and fall in pitch. আপনি যদি মানুষ হয়ে থাকেন, definitely আপনি intonation ব্যবহার করেন। আমাদের আমি কলেজে I studied sound engineering. So আমি জানি যে ধরেন যখন বাচ্চা কান্না করে, it has মানে বেশি পিচ থাকে 3.5 কিলোহার্টজ এর দিকে। মানে ওই সাউন্ডটা, এই জন্য আমাদের কান, যখন আপনি স্টাডি করেন, আমি একটু বোরিং কথা বলছি, বাট আপনি যদি আমাদের কানের যদি হিয়ারিং দেখেন, আমাদের কানের হিয়ারিং সব থেকে শার্প অ্যাট 3.5 কিলোহার্টজ। সো ওরকম সাউন্ড আমরা যখন বেশি লাউড শুনি, আমাদের তখন কানে হাত দিতে হয়। কারণ আমাদের হিয়ারিং ওই ফ্রিকোয়েন্সিটা সব থেকে ইজিলি শুনতে পারে, সেটা হচ্ছে একটা আমাদের বাচ্চাদের কান্না, যেন সেফ থাকে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো
All that to say is just don't read like a robot. Don't say intonation is meaning communication with this and may you have পড়বেন না please 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 when you're reading read করবেন as if আপনি একজনকে পড়ে শোনাচ্ছেন মানে একজন আপনার অডিয়েন্স আছে এরকম যেন imagine আপনি খবর পড়তেছেন I don't know but don't read like a robot so don't be monotonous try to use your intonation so যেমন ধরেন if I say like this she's going to the park to meet her friends. The lecture was about global warming and its effects. You see how I'm using my voice? So আপনাকে যে এটাই করতে হবে তা না, but আপনার মতো করে আপনি বলবেন দেখবেন the AI will give you more marks because of that. ঠিক আছে? Next is connected speech. Now আমরা একটু গভীর জলে চলে আসতেছি। এখন আমাদের একটু সাঁতার কাটতে হবে। Um, So yeah, we got the simple stuff done. হ্যাঁ এখন কানেক্টেড স্পিচটা হচ্ছে আপনার স্কিল এটা আপনার স্কিল দিস ইজ হাউ ইউ ডেভেলপ ইউর ফ্লুয়েন্সি সো ফ্লুয়েন্সি যদি হয় অপারেটিং সিস্টেম দেন কানেক্টেড স্পিচ হচ্ছে আপনার হার্ডওয়্যার আপনার কম্পিউটার প্রসেসর মানে বুঝতে পারতেছেন ব্যাপারটা কি So, জিনিসটা হচ্ছে কি যে there are a few things like linking words আজকে এটা ফার্স্ট থিং আমরা দেখবো So this is when the sound of এখানে একটু আজান হবে very loudly. So আমরা একটু আজান break নেই. Maybe that would be better. So let me just take 1 minute আজান break. Please এটা একটু read করেন আপনারা. I will be right back.
Thank you for your patience. I'm back. So linking sounds is basically when two sounds, because ওরা পাশাপাশি থাকে, when you say them together and link them, the sound changes. Best example হচ্ছে ধরেন don't you. Why don't you come to my house? So আমরা বলবো don't you, but ওরা বলবে don't you. So ওই don't ওই ঠ এবং you এর ya, ঠ আর ya থাকলে ওটা ছ হয়ে যায়, don't you. Okay. And won't you, don't you, won't you. So those types of things. I want you. Those types of things. If you add, it becomes better for you, easier for you to say those words. আর হচ্ছে reductions. যেমন ধরেন, when you say want to, you say wanna. I want to. I'm gonna. হ্যাঁ। So অনেকে মনে করে যে একাডেমিক সেন্সেও যে ইংলিশে এরকম করলে it's not right. I don't think so. I think শুধুমাত্র রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনি যদি শর্ট এন্ড ফর্ম ইউজ করেন তাহলে it's not right. But বলার সময় কিন্তু you'll see যে these things always happen. It's very natural to use these things. যেগুলোকে আমরা বলি connected speech. So I'll give you some more examples. হ্যাঁ? Like this one. Huh? So if I say globalization has become an essential factor in economic growth, it allows us to exchange ideas, goods, and services across borders. Many researchers agree that it enhances innovation and productivity. However, it's important to address its impact on local industries. Governments need to develop strategies that ensure sustainable development while fostering international collaboration. So how am I saying that? I'm making these changes. That's why. If I said globalization has become an essential factor, তাহলে কিন্তু আমি অনেক tough হচ্ছে আমার জন্য, হ্যাঁ, because আমি অনেক I have to make all these sounds that I don't actually have to do that, right? So you don't have to work so hard. That's what I'm trying to say. যে আমরা অনেক সময় we're working too hard. So why don't we try? Let's see. আমরা আমাদের already একজন দুজন আসছিলেন, চলে গিয়েছেন. Hopefully they will join. আমাদের batch there are 25 of us, so 6 people are not here, but I'm so happy that 18 of us are here together. So I need some volunteers. হ্যাঁ, এক একজন volunteer এক একটা প্যারাগ্রাফ পড়বে, আমরা একটা ছোট একটা স্টোরি আমরা চাচ্ছি আমরা as a class একটু পড়ি, হ্যাঁ, as a way so that আমরা সবাই interact করতে পারি. So who would like to read the first paragraph? Can I have a volunteer? Yes, Okay. I can. Okay, I saw 2 people. আপনারা take 1 and 2 respectively. I Okay. can sure. Yeah. But you can go first. Gentlemen. Thank you. And all right. Gentlemen. I like gentlemen. It's good. The mysterious door. Mhm. Lena and her friends loved exploring old buildings. One day, they found an abandoned house on the edge of town. Mhm. These wooden walls were covered in ivy, and the windows were dusty. As they stepped onto the creaky porch, they noticed a strange-looking door painted bright blue. Very nice. Well done, sir. Thank you. Okay, so Dana and her friends, they're exploring old buildings and they found something that was very old, and they noticed a strange looking door painted bright blue. Great. Next reader. Curious, Lena pushed the door, but it wouldn't budge. Maybe it's locked, said Umar. Rabi, the strongest of the group, gave it a hard shove. Suddenly, the door swung open with a low crack, revealing a dimly lit alley filled with the cobwebs and old furniture covered with white sheets. White sheets. Good. Well done. Well done. Sometimes আমরা পড়ার সময় যে ওয়ার্ডটা থাকে সেটাকে আমরা রিপ্লেস করি with some other word, ঠিক না? That happens sometimes. But of course, if you do that, then content score might fall. Okay. So well done. Good reading. Number 3. Who would like to read the third paragraph? May I? Please. Thank you, sir. The air smelled musty, and the floorboards groaned under their steps. Let's check the upstairs, Lena whispered. As they climbed the staircase, a sudden gust of wind slammed the door shut. They all froze. That wasn't us, was it?
Omar asked, his voice shaking. Great, well done. So something is happening এখন. Okay, some wind came and দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে, right? They're all like, "Okay, that wasn't us, was it?" Hey, and his voice was shaking. ভয় পাচ্ছে, right? What happens next? Who would like to read the next paragraph? Can I please? Yes, please. Thank you. Can I- Hello. Yes, I can hear you. Okay, thank you. I'm reading. At the top of the stairs, they saw a person of a woman with a piercing green eyes. As they walked past it, Ravi showed he saw her eyes move. Guys, I think we should leave. He muttered, but just then a soft earlier whisper echoed through the hallway. Right, soft eerie whisper echoed through the hallway. Hey, what's going on? Good job, sir. Nice reading. Thank you. Who would like to read the last paragraph? Sir, can I go next? Can I হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনারা দুজন পরপর পড়েন। হ্যাঁ, লেটস সি কে কার থেকে বেটার পড়তে পারে। অলরাইট, লেটস ডু ইট। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান, কে পড়বেন? পড়েন। You go first, brother. Okay, thank you. Lena turned towards the sound. A small wooden door at the end of the hall cracked open by itself, heart pounding. She stepped closer. Inside, she saw an old diary rusting on a dusty table. As she picked it up, the page fluttered and a single sentence appeared. You found me. You found good, nice. I was feeling a bit scared, so আপনি খুব সুন্দর করে পড়েছেন। Well done. Thank Can you. would you like to read the other person যে পড়তে চেয়েছিলেন? Would you also like to become an actor? You can you can try to read the Yes, last if line you want, if I you. can. Yes, please. Thank you. Lena turned toward the sound. A small wooden door at the end of the hall cracked open by itself, heart pounding. She stepped closer. Inside, she saw an old diary resting on a dusty table. As she picked it up, the pages fluttered, and a single sentence appeared. You found me. Very good. So very good. Samra, what we're doing perfect work. Okay? Exactly এই ভয়েসটাই আপনি পরীক্ষায় নিয়ে আসবেন। Because আপনার ডানে বামে there will be other people who will also give the exam. So আপনি যদি একটু বেশি softly তাহলে হবে কি other sounds will be louder. So you type Ashura Sima, would you also like to read the last paragraph? You can if you want. আমি দেখিনি আপনার text. I'm sorry. আপনিও পড়তে চান প্লিজ, আমি সবাইকে প্লিজ, আমরা এভরি ক্লাসে আমরা একটা রিডিং করবো, ঠিক আছে? সো আই থিঙ্ক এভরিবডি উইল লাইক দ্যাট। সো প্লিজ ম্যাম, উড ইউ অলসো লাইক টু রিড দ্য লাস্ট প্যারাগ্রাফ? Yes, sir. Thank you, sir. You're welcome. Lena turned toward the sound. A small wooden door at the end of the hall cracked open by itself. Heart pounding, she stepped closer. Inside, she saw an older diary resting on a dusty table. As she picked it up, the pages fluttered and a single sentence appeared. You found me. Very good, very good. Well done. Wonderful. Thank you, ma'am. আমি খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করি যারা ক্লাসে পার্টিসিপেট করে, বিকজ অনলাইন ক্লাসে অনেকে পার্টিসিপেট মাঝে মাঝে করে না, but also maybe হাতে একজনের হয়তো একটা বাচ্চা আছে, I don't know, sometimes situation is not easy. So যারা পার্টিসিপেট করবেন, I'm always appreciative of any questions or anything that you do. Okay, so আমাদের এখানে কিছু কিছু ওয়ার্ডস আমরা একটু একটু আমরা প্রনাউন্সিয়েশনটা আমি ঠিক করতে পারি না, আমি জাস্ট কুইকলি বলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, সো ইংলিশে ওয়ার্ডস লাইক অ্যাবান্ডন, ফার্স্ট লাইন, হ্যাঁ, অ্যাবান্ডনড। ইংলিশ একটা খুব উইয়ার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, বিকজ যেভাবে স্পেল করা হয় অনেক সময় সেভাবে প্রোনাউন্স করা হয় না। সো এটা যদি আপনি বলেন অ্যাবান্ডনেড, দ্যাটস নট রাইট। হ্যাঁ, অ্যাবান্ডনেড হবে না, ক্লোজেড হবে না, হ্যাঁ, ইটস ক্লোজড, অ্যাবান্ডেড। আবার অনেক সময় দেখুন সেপারেটেড, কখন কিন্তু এডটা বলে, মাঝে মাঝে বলে, মাঝে মাঝে বলে না। আমাদেরকে জানতে হবে কখন বলে কখন বলে না। Okay? So abandoned, তারপরে ছিল আইভি, তাই হচ্ছে যে শ্যাওলার মতো, যে পড়ে না স্বেচ্ছাতে হয়ে যায়, সবুজ হয়ে যায় এরকম। তারপরে ক্রিকি পোর্চ, এটা আমাদের আমাদের দেশে যেরকম বিল্ডিং হয় ওখানে পোর্চ থাকে না, বা ওদের যেরকম ফার্ম হাউস থাকে ওখানে ওদের একটা উঠানের মতো টাইপের থাকে, পোর্চ বলে। সো লেনা, that's just a name, doesn't matter আপনি কিভাবে বলছেন।
what was another word যেটা আমাদের একটু সমস্যা হয়েছিল? Just to everything is fine. Echo ঠিক ছিল, mutter ঠিক ছিল, and creaked. মানে crack করে শব্দ হয় না, like পুরোনো কথা, it's creaked. হ্যাঁ, so cricket না, creaked. That was it. So you guys did a great job. Okay, so now what we will do is let's do some practice. আপনাদেরকে এখন সব বুঝাই দিচ্ছি, রাইট? যখন আপনারা একটু দেখবো, ও আপনাদেরকে সবার জন্য আমি এইখানে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে দিব কালকে পরশু। ডেফিনেটলি বিফোর নেক্সট ক্লাস আপনারা অ্যাকাউন্ট পেয়ে যাবেন, আই হোপ। বাট ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। এখানে আমরা হোমওয়ার্ক করবো, আমরা এখানে মক টেস্ট দিব। এখানে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারেন apuni.com, এখানে ইটস ফ্রি। So before I also show you some Pearson stuff, because Pearson are the education partners, we have a lot of their material. So আমরা একটু দেখি তো টেস্টে কিরকম প্রশ্ন আসে, তো দেখে নিই। Read aloud একটা দেখি, একটা দুইটা দেখি। Okay, so ভাইয়া, yes, জি, একটা কোশ্চেন করতাম আর of কি। course. ভাই, আজকে আমি একটু ফেসবুক স্ক্রল করছিলাম, দেখলাম যে আপনার দুইটা নতুন মডিউল মনে হয় অ্যাড করা হয়েছে আপনার রিড অ্যালাউড, মানে ইয়েতে, স্পিকিং সেকশনে। তো Okay. এই ব্যাপারে কিছু, মানে আপনি জেনে থাকলে যদি একটু জানাতেন। Oh, read aloud মানে কি? Speaking items. হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও আচ্ছা, আপনি কি এই পিনিতে দেখেছেন স্যার? অ্যাপ ইউনিতে মনে হয় অ্যাড করেছে কিনা আমি জানি না, মানে আমি ফেসবুকে দেখলাম আর কি, যে অনেকেই ফেসবুকে? বলছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সো এটা হচ্ছে এখানে এই দুটো, রাইট? রেসপন্ড টু সিচুয়েশন, ঠিক না স্যার? জি। সো এটা আমি বলি ব্যাপারটা কি। হ্যাঁ, সো পিটিই একাডেমিক হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ পিটিই, একটা আছে সেটাকে বলা হয় পিটিই কোর। পিটিই কোরটা যারা কানাডাতে ইমিগ্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করে তারা দেয়, অনলি ফর কানাডা। সো পিটিই কোরে কিভাবে হয়? পিটিই কোরে আমাদের রিটেল লেকচারের বদলে উই হ্যাভ রেসপন্ড টু আ সিচুয়েশন, এবং সামারাইজ রিটেন টেক্সটের বদলে সামারাইজ গ্রুপ ডিসকাশন। এটা হচ্ছে পিটিই কোরের জন্য, কোয়েশ্চেনগুলো একটু ডিফারেন্ট, এটার জন্য এটা ওরা দিয়েছে। তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, পিটিই একাডেমিকে ওরকম কোনো চেঞ্জ আসেনি। এই যে নিউ দুইটা লেখা, এটা কি তাহলে চেঞ্জ গুলা না নাকি? Yeah, don't worry about that. Don't worry about that. আমি এটা আপনাদেরকে I will cover this as well. Don't worry if you want. Yeah. Don't worry. Yeah. So আমরা এখন we're focusing on read aloud. So by the way, PT তে 4টা প্রশ্ন টাইপস থেকে 25%-এর বেশি মার্কস আসে। Read aloud is one of them. So if you do well এখানে, you're going to do well overall. So let me read some paragraphs for you. Schools host parent-teacher conferences 4 times a year, and it is important for families to attend. This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. Schools host parent-teacher conferences 4 times a year, and it is important for families to attend. This is your chance to meet with teachers and ask questions about your child's progress. It can be helpful to write down questions ahead of time. Okay, so let's see if I can get a score. What kind of score I get? Okay, so I got an 89. So fluency টা ওরা যারা ফাস্ট কথা বলেন তাহলে আরো দিত, but it's not really about how quickly you speak, it's about fluency. So এখানে দেখেন, because আমি সব words গুলো correctly pronounce করতে পেরেছি, I got 90 out of 90. And because ওই স্ট্রেসটা আমার ঠিক ছিল, conferences, families, progress, child's progressটা better করতে পারতাম, but this is their software, they're saying this is good enough. So যদি এখানে you get 89, I think in the exam you're going to get 90. That's an idea, but that's ভাইয়া, just to show you. Yes, yes sir. আমি ট্রাই করেছিলাম এপিওনিতে, আমার ম্যাক্সিমাম গুলি এভারেজ আসছে, অল্প কয়েকটা গুড আসছে, সো ওটা কিভাবে ঠিক করব? Okay. Okay, so this I know this because আমি এপ্রিল থেকে অনেক বছর ধরে কাজ করতেছি. There is a trick. I will share this link with you in the chat. So change your life. So basically what happens when you go here,
is it allows you to choose which algorithm you want. And what you want is the common accent. এটা সব থেকে first and most accurate one. এটা ওরা একটা তৈরি করছে আমাদেরকে বলার জন্য যে হ্যাঁ তুমি তো বাংলাদেশ থেকে আসছো, তোমার জন্য আমি একটা স্পেশাল একটা মাসালা মিক্স তৈরি করে রাখছি আর কি। হ্যাঁ, so এরকম একটা কিছু, but I don't trust this masala mix because it's a bunch of computer codes. I want like the common accent, right? Because আপনারা তো এমন না যে প্রথমবার ইংলিশে কথা বলছেন, so you sound like you're from the village. আপনারা তো ওরকম টাইপের না, right? You're educated, you have a background. So I think the common accent is আপনাদের জন্য বেস্ট হবে যদি আপনারা পিটিতে প্র্যাকটিস করেন। Okay, so let me know. আমি Mhm. আমি এসপিটি তে ট্রাই করেছিলাম, Okay. সেম কন্টেন্ট। Mhm. তো আমি সেম, আপনি যে এক্সাম্পলটা একটু আগে ট্রাই করলেন এটাই Mhm. ছিল, এবং Okay. এর পরের গুলোও সম্ভবত সেম থাকবে। তো বাকিগুলোতে আমি ওই 55 to 70 এর ওর উপরে পাচ্ছি না ভাবে। Okay, তাহলে আপনি আমার জন্য কি একটা রিড করবেন স্যার কাইন্ডলি? আপনি আমার স্ক্রিনে জি, পড়া, so take 40 seconds and আগে একটু পড়ে নেন, তারপরে আমার জন্য একটু পড়েন, and I will have an idea যে আপনার কোথায় কোথায় একটু চেঞ্জ করতে হবে। Is it big enough? Can you see it? work and personal lives underwent enormous disrupt, disruption during the pandemic, with the people working from home experiencing increased loneliness and a range of mental health issues. Under, under normal circumstances, the younger generations of workers need additional support from their managers, and that was exacerbated during the pandemic, when we saw that relative newcomers to the workforce did not cope as well under, sorry, time over, That's okay. No, don't look at that. Just read. Yeah, just forget that. It's just you and me. as Yeah. well under the pressures of remote working. Very good. Well done. Well done. So এখন আপনি ইমাজিন করবেন যে আপনার একটা সামনে একটা নাটক আছে বা টিভিতে আপনি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতেছেন, আপনাকে এই লাইনটা দিছে ডাইরেক্টর, এই লাইনটা মুখস্থ করে মানে মানে প্র্যাকটিস করে এসে সুন্দর করে বলতে হবে, রাইট? সো এরকম মেন্টালিটি যদি আপনি নেন, আহ মানে আহ কিছু আহ কিছু হুম এক্সাম্পল আছে যে হুম মাল্টিপল লাইন্স, এবং সেটা কভার করা যাচ্ছে না, যেমন এটা আমি কভার করতে পারি না এই সময়ের মধ্যে। yeah. Yeah, yeah. No, but I think আপনি একটু লেট করে স্টার্ট করেছিলেন, I think. But yes, there might be some, and যেখানে হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা আহ আহ, আপনি আমার পরপর রিপিট করেন, ঠিক আছে? Work and personal lives Work and personal lives underwent enormous disruption during the pandemic. underwent enormous disruption during the pandemic, Good. With with people people working from working from home home experiencing experiencing increased increased loneliness and a loneliness range of mental and health a range issues. of mental health issues. তো আমার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি মেন্টাল যখন আমি দেখতেছি, রাইট, আমার চোখ অলরেডি নেক্সট দুইটা কি ওয়ার্ড আসতেছে, আমি কিন্তু ওটা ফর সাম রিজন ধরে ফেলছি। হ্যাঁ, সো আই জানি এটা কিভাবে হয়, আই অনেস্টলি ডোন্ট নো, বাট ইফ ইউ কিপ Right. প্র্যাকটিসিং আপনারও এটা হবে। হ্যাঁ, লাইক আপনি পড়তেছেন, একবার তো অলরেডি পড়েছেন, একবার তো পড়ছেন, রাইট? ইউ হ্যাভ অ্যান আইডিয়া যে কি নিয়ে বলতেছেন, রাইট? যখন Yes. আপনি পড়বেন, try to have a look ahead and see at the next wordটা কি হতে পারে, and then get ready for that, যে আমরা চাচ্ছি যে সবাইকে আমরা দোস্ত দোস্ত করে we'll make a link, হ্যাঁ, ওয়ার্ডস এর সাথে লিংক করে করে যাবে। সো কখনোই আপনি এভাবে বলবেন না ওয়ার্ক অ্যান্ড পার্সোনাল লাইভস, আপনি বলছেন লিভস, এখানে হবে লাইভস। হ্যাঁ, Internet issues, maybe. শুনতে পাচ্ছেন স্যার? Support. Can you guys hear me? Yeah, clear. Yeah. That's Okay. fair. All right, cool. Just checking. I thought okay. So sir, you're doing a great job. But Your internet
Internet connection is weak, maybe. Okay. Excuse me. Yes. Yes, শুনতে পাচ্ছি। আমার আমি আগে একটু আমার সম্পর্কে বলি। হ্যাঁ, প্লিজ। আমি নিজে নিজে পড়তে পারি, কিন্তু আমি যখন বলতে যাই তখন আমি অনেক আমার শাই ফিল হয়। ওকে, আমি ওকে। বলতে গিয়ে আমি কি আপনি যে প্যাসেজটা হুম। উনি পড়েছে, আমি কি সেটা একটু পড়তে পারবো? হ্যাঁ, শিওর। আপনার আপনার মেডিসিন হচ্ছে আপনি প্রত্যেক ক্লাসে পার্টিসিপেট করবেন, ম্যাম, ঠিক আছে? আচ্ছা। That's your only cure. হ্যাঁ, আমি আমি নিজে বলতে পারি, যখন বলতে যাই তখন আমি হুম, হুম, ওলটপালট হুম। করে ফেলি যখন So, আমি বলতে এটা যাই। এটা এটা ওয়ান টাইপ অফ ক্লাব ভাবতে পারেন। আমরা ক্লাস করছি, বা অ্যাকচুয়ালি আমরা উই আর অল অ্যাডাল্টস, উই আর অল হ্যাভিং ফান, উই লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ। জিনিসটাকে আমরা এভাবে একটু নেওয়ার চেষ্টা করবো, সবাইকে আমি চান্স দেবো একটু পার্টিসিপেট করার জন্য। সো প্লিজ ম্যাম, আপনি একটু পড়ে নেন আগে, তারপর আপনি এই একই প্যারাগ্রাফটা একটু পড়ার চেষ্টা করেন। থ্যাংক ইউ। Anybody else? Yeah. Work and personal lives underwent enormous disruption during the pandemic, with people working from home experiencing increased loneliness and a range of mental health issues. Under normal circumstances, the younger generation of workers need additional support from their managers, and that was exacerbated during the pandemic, when we saw that relative newcomers to the workforce did not cope as well under the pressure of remote working. Okay, good. Well done, well done, well done, well done. যে জিনিসটা আপনি একটু ট্রাই করতে পারেন অ্যাড করার হচ্ছে, আস্তে আস্তে যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন, লেটস লুক এট এটার কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশনটা কি। এখানে নেই, বাট লেটস গো টু গুগল মেবি, yeah? Exacerbated, right? Exacerbated. So সেকেন্ডটাতে আমার স্ট্রেস হচ্ছে, তারপরে এখানে নেই, বাট লেটস সি newcomers. Newcomers. Right, newcomers, right? So কোথায় স্ট্রেসটা পড়ছে? Newcomers. তারপরে let's look at everything was great, like circumstances. Let's look at this one. Circumstances. Circumstances. এটা একটা স্ট্রেস আছে, রাইট? প্রথম পেতে স্ট্রেস আছে। Disruption. 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 So this is what word stress is all about, yeah? So এখন আমরা টেস্টে কিরকম আসবে দেখি তো। Let's look at পিয়ারসনের একটা অরিজিনাল, সবই অরিজিনাল, but this is like বেশি অরিজিনাল because it's পিয়ারসনের material. So এখানে আবার রেকর্ডিং কোয়ালিটিটা বেশি ভালো আসে না ওদের ওয়েবসাইটে for some reason. আর এখানে স্কোর দেখা যায় না, but we can see an actual paragraph, okay? So look, astronomers have recently discovered a large cloud of gas. আমি যখন পড়তেছি, আমি মিনিং করে পড়তেছি, আমি জাস্ট র্যান্ডমলি ওয়ার্ডস বলতেছি না যে ও পরীক্ষা বলতে বলছে তাই একটু পড়ছি না। Try to make meaning out of it, yeah, in which many new stars are being formed, not far from our own solar system. While it would seem surprising that this phenomenon hadn't been previously noticed, researchers explained that recent innovations in measuring the distance of gas clouds more accurately led to this discovery. Okay, 3, 2, 1. Astronomers have recently discovered a large cloud of gas in which many new stars are being formed not far from our own solar system. While a cloud, it seems surprising that this phenomenon hadn't been previously noticed, the researchers explained that recent innovations in measuring the distance of gas clouds more accurately led to this discovery after older observations were reinterpreted. So I'm একটু slow বলছি, I can maybe see a little slower, yeah? আমি APN mode ছিলাম তো, I'm like, oh, I have to run. Maybe I don't need to say it so fast. Let's speak slowly. And then we'll listen to a model answer and see how it sounds. We'll compare the answers. See what's it? Okay, here we go. Sorry, we have to wait for a few minutes. Sorry, 40 seconds. We have to wait, Koreamra, and then we will start.
All right. Astronomers have recently discovered a large cloud of gas in which many new stars are being formed, not far from our own solar system. While it would seem surprising that this phenomenon hadn't been previously noticed, the researchers explained that recent innovations in measuring the distance of gas clouds more accurately led to this discovery after older observations were reinterpreted. এখানে they don't allow you to click next, so keep going, but পরীক্ষাতে এরকম হবে না, হ্যাঁ? We will have the option to move forward. Okay, let's listen to a model answer. Astronomers have recently discovered a large cloud of gas in which many new stars are being formed not far from our own solar system. While it would seem surprising that this phenomenon hadn't been previously noticed, the researchers explained that recent innovations in measuring the distance of gas clouds more accurately led to this discovery after older observations were reinterpreted. Reinterpreted. So that's where the stress was. আমার stress ছিল কোথায় দেখি তো? Astronomers. Let's see what mine was like. Astronomers have recently discovered a large cloud of gas in which many new stars are being formed, not far from our own solar system. While it would seem surprising that this phenomenon hadn't been previously noticed, the researchers explained that recent innovations in measuring the distance of gas clouds more accurately led to this discovery after older observations were reinterpreted. I mean, stress out বেশি দিতে হতো। So এখানে they don't allow you to click. Yeah, so like I was speaking. So any questions, guys? Do you guys have any questions? Would you guys like to practice some more? Let's Yep. do that. Yeah. Let's do that. Yeah, let's look at some more original type of paragraphs. Unfortunately, I can't record your audio, but I can definitely listen to your reading. So let's read this মনে মনে, and then এক একজন করে পড়ার চেষ্টা করেন. Okay, and then we'll see how it goes. Maybe I'll have a go first. Yeah, how about that? Project management is an area of growing importance across many fields, from engineering and information technology through to education and marketing. Therefore, if you study this exciting subject, you will be opening the doors to a career with plenty of variety and excellent opportunities. Anyone else? Who else would like to read it? So I'll go first. You're the man. Should I start, sir, or? Yes, please. Okay. Thank you. Project management is an area of growing importance across many fields, from engineering and information technology to an education and marketing. Therefore, if you study this exciting subject, you will be opening the doors to career with plenty of variety and excellent opportunities. খুব সুন্দর তো, very nice. Fluency খুব সুন্দর ছিল. Remember, আমরা একটু slow করতে পারি to improve our accuracy. But could you go Apuni, because my score is fluctuating মানে in a moment. আমি জাস্ট আমার স্কোরটা দেখতে যাচ্ছি আর আপনার কাছে কিছু রিভিউ নিতে যাচ্ছি যে আমার অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে। আমাকে একটা র্যান্ডম একটা প্যাসেজ দেন, আমি জাস্ট Sure. আমাকে একটু রিভিউ করেন যে কিভাবে করলে একটু বেটার করা যায়। Sure. What about this one? Can you see it? Yeah, I Okay. can see it. একটু পড়ে নেন, then have a go. A recent study co-authored by a researcher from Tolan University has found evidence suggesting that violence was prevalent
aspects of life within ancient hunter-gatherer communities. The study examined skeleton remains dating back 10,000 years from burial sites in northern Chile, especially looking for signs of trauma. These findings provide insights into the historical prevalence of violence among early human societies. You had a few হয়েছিল একবার দুইবার এটা নর্মালি কিন্তু হয় ইটস ফাইন একবার দুইবার বেশি করার চেষ্টা করবেন না ঠিক আছে দিস ইজ নট চিলি ইটস চিলে Chile. examined পড়তে গেছিলাম মনে হয় so it's examined Examined. yeah so English is like that you just have to know যে আমার এটা co-authored don't say co-authored আমি আপনি এটা বলেন নাই but I'm saying আর কি co-authored good but I think you're great the thing is don't worry about it. Just try to make meaning as you read. তাহলে দেখবেন আপনার That's good. That's good. Sorry? Yes. এটা কে পড়তে চান? Who wants to read this one? Yes, sir. I Novel. can. Thank you. Thank you. A novel approach has been developed that enables research to track gene expression during the development of bacterial communities over time and space. Using this cutting-edge technique, scientists has demonstrated for the first time that bacteria collaborate and exchange nutrients across a generation when they form communities. You don't need to be so nervous. You're doing a great job. You're doing a great job. Yes, sir. So take a breath. Take a deep breath. So don't forget to breathe. Huh? When is a good time to breathe? যখন full stop দেখবেন, that's a good time to breathe. Huh? Take a breath. ওই সায়েন্টিস্ট ওয়ার্ডটা মানে সায়েন্টিস্ট ওয়ার্ডটা আমি কয়েকবার ট্রাই করছি এটা সায়েন্টিস্ট মানে লাস্টে আবার এস কি একটু টান দিতে হয় Scientists. Yeah, হ্যাঁ আপনারটা হয় Scientists. Very good, very good. You don't have to be so nervous. You don't need to be so nervous. Okay, so ভাইয়া নিউট্রিয়েন্টসটা মনে হয় একটু মানে যদি হচ্ছে আচ্ছা নিউট্রিয়েন্টস আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে যেহেতু আমরা রেগুলার মানে রিড অ্যালাউড করি না বা রেগুলার ইংলিশটা পড়া হয় না সো ওই যে আপনি একটু আগে ভাইয়াটাকে বলছিলেন যে আটা একটু কম ইউজ করার জন্য সো যখন হচ্ছে কোন একটা ওয়ার্ড সাপোজ নিউট্রিয়েন্টস আসছে তখন দেখা যায় যে আটা একটু চলে আসে আবার তখন আমার কিছু সেকেন্ডস চলে যাচ্ছে সো আটা কম ইউজ করার জন্য একটু টেকনিক বলেন can you say that one more time? Do you mean like আটা কিসের নিউট্রিয়েন্টস এই পার্টটা আমি বুঝতে পারিনি মানে হচ্ছে ভাইয়া সাপোজ আমি একটা লাইন পড়ছি সেখানে হচ্ছে আমরা আটা মানে করে আমরা একটা ওয়ার্ড স্টার্ট করছি সেক্ষেত্রে মানে ওই জায়গায় কিভাবে আর পরে কখনোই পজ করবেন না so say project management so that's a good question so it যখন ধরেন is an হ্যাঁ আমি কখনোই এরকম করে পড়বো না project management is an area of growing importance why because আমি একটা ফ্লুয়েন্সি অ্যাড করার অপরচুনিটি ওয়েস্ট করছি আমি অলওয়েজ এটাকে এভাবে বলবো project management is an area of growing importance right so আপনি যদি এরকম করে 6-7টা ওয়ার্ড এভাবে বলতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার ফ্লুয়েন্সি এমনিতেই রাইজ করবে বিকজ আপনাকে তো শ্বাস নিতে হবে রাইট আপনি তো রোবট So ইংলিশে এটা একটা রিদম আছে হ্যাঁ so project management is an area of growing importance across many fields from engineering and information technology এখানে আবার যদি আপনি এখানে পজ করেন from engineering and information
টেকনোলজি, তাহলে আবার জিনিসটা পড়ে গেল, রাইট? বিকজ দ্য টার্ম ইজ ইনফরমেশন টেকনোলজি, এটা একসাথে বলতে হবে, রাইট? সো এরকম কিছু কিছু জোড়া জোড়া আছে, হ্যাঁ। আমরা যদি ওরকম ভাবে জিনিসটাকে একসাথে বলতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা সেই ফ্লুয়েন্সি মার্কসটা ইজিলি রেজ করতে পারবো। সো Thank এই you. you're welcome. Thank you so much for asking questions. So এখানে guys, the main thing এখানে হচ্ছে, দেখেন, আপনি কন্টেন্টে ম্যাক্সিমাম 5 পাবেন, ঠিক আছে, কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশন ফ্লুয়েন্সি মিলে 5-এ 5-এ 10 পাচ্ছেন, রাইট, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে। তার মানে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড প্রোনাউন্স করতে গিয়ে ডোন্ট স্লো ডাউন, ট্রাই করবেন আপনার স্পিডটাকে অ্যাভারেজ স্পিডে থাকতে। So যদি আপনি আস্তে আস্তে কথা বলেন, দ্যাটস ফাইন, ওই আস্তে আস্তে ওই টেম্পোতেই আপনি থাকেন। হঠাৎ করে ডোন্ট সে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যান এরিয়া অফ গ্রোইং ইম্পর্টেন্স, মানে হঠাৎ করে স্পিড আপ করলেন, ডোন্ট ডু দ্যাট। অলসো উল্টা করবেন, ডোন্ট স্টার্ট যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ অ্যান এরিয়া অফ গ্রোইং ইম্পর্টেন্স অ্যাকরস মেনি ফিল্ডস, এভাবে ডোন্ট রিড লাইক দ্যাট, হ্যাঁ। সো ট্রাই টু ফাইন্ড যে আপনার কোন স্পিডে, কোন টেম্পো আপনার জন্য ইজ 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 রিল্যাক্সিং, অ্যান্ড আপনি অলসো অ্যাকুরেটলি রিড করতে পারছেন, আপনি কোনো ওয়ার্ড মিস করছেন না, আপনি কোনো ওয়ার্ড ভুল করে পড়ছেন না, আপনি কোনো ওয়ার্ড অ্যাড করছেন না। অনেক সময় দা অ্যাড হয়ে যায়, অ্যাড হয়ে যায়, রাইট? সো প্র্যাকটিস ইজ এভরিথিং। সো আমাকে জাস্ট একটা দিন সময় দেন, আমি আপনাদের একটা দিন না, ইটস a bit complicated than that, but I will try to do that as soon as possible. But আমি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে করতে আপনারাও কিন্তু একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ফেলেন এই পিউনিতে, বিকজ ইটস ভেরি ইজি টু প্র্যাকটিস এখানে, হ্যাঁ। এভরিথিং ইজ লাইক আপনার চোখের সামনে আছে। আর এখনই আমরা ভিআইপি স্কোরিং এ যাব না, হ্যাঁ, যদি আমি টিচার হিসেবে আমি সেটা ইউজ করি প্রথম স্যার প্রথম। আমাকে তো 2টা বা 3টা অ্যাপ সাবমিট করতে দেয়, এরপরে সাবমিট করতে দেয় না আর। Every অ্যাপে day, হ্যাঁ, every এভরিডে day 2টা বা there are 3টা দেয়। 5 or 4 sometimes ওরা কুপনস দেয়, রাইট? ইয়া ইয়া আপনি আপনি কিভাবে এটা করবেন? আপনি এই বোর্ডে চলে যাবেন, আপনি অন্য মানুষদের অ্যান্সার শুনবেন। ওদের স্কোর লেখা A থাকে, রাইট? new approach has been developed হ্যাঁ, that enables researchers to track gene expression during the development of bacterial communities. you see she's doing quite slowly, yeah. Let's see, কেন সে 42 পাইলো, দেখি তো। A novel approach has been developed that enables researchers to track gene expression during the development of bacterial communities over time and space. Using this cutting-edge technique, scientists have demonstrated for the first time that bacteria collaborate and exchange nutrients across generations when they form communities. তো বুঝতে পারছেন কেন সে এরকম পাচ্ছে, বিকজ সে এরকম নেটিভ লাইক, হ্যাঁ, যেরকম তারা প্রপারলি ব্যবহার করে, সেরকম করে ওরা সাউন্ডস তৈরি করতে পারছে না। সো দেখি 85, লেটস চেক আউট ওয়াই দিস পারসন গট 85। A novel approach has been developed that Indian. enables researchers to track gene expression Correct. during the development of bacterial communities over time and space. Using this cutting-edge technology, scientists have technique. demonstrated for the first time that bacteria collaborate and exchange nutrients across generations when they form communities. Very nice. So উনি এখানে একটা মিস্টেক করছে, I think, but এটা ধরে নেওয়া তো সাও কন্টেন্টে সে করছে, so maybe not as accurate. So আপনি, you can also listen to other people and see why are they getting a good score. Something's wrong with this answer, but yeah. So did I record one? Shall I record one? Let me do one. A novel approach has been developed that enables researchers to track gene expression during the development of bacterial communities over time and space. Using this cutting-edge technique, scientists have demonstrated for the first time that bacteria collaborate and exchange nutrients across generations when they form communities. Okay. A novel approach has been developed that, so let me just submit that. Maybe I'm going to have to coupon us. Let's see. And then let me just score it. See how that turned out, yeah? So ওরা এখানে স্ল্যাশ দেয়, মানে হচ্ছে আপনি একটু ব্রেক দিয়েছেন. That's what that means. Okay, so I got an 89, and that's what it looks like. So if it's mostly green, then you know you're good, yeah? But মনে রাখবেন যে প্রোনাউন্সিয়েশনের থেকে ফ্লুয়েন্সিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। সো কোন একটা ওয়ার্ড প্রোনাউন্স করতে গিয়ে ফ্লুয়েন্সিটা হারাবে না। That's the overall tip from me. Okay, so
there we go. That's the way that works. আমি এইসব জিনিস দেখাচ্ছি দেখি আমি ওয়ার্ড স্ট্রেস দেখাচ্ছি, সেন্টেন্স স্ট্রেস দেখাচ্ছি, intonation ইউজ করছি, right? And that's why AI is giving me the high scores. আপনি যদি জাস্ট অ্যাকুরেটলি বলে যেতেন আর novel approach has been ঠিক আছে কন্টেন্টে ভালো মার্কস পেতেন, but ওই ওভারঅল মার্কসটা অত হাই আসতো না, মেবি 70 75 ম্যাক্সিমাম। আমি কি অনেক বক বক করছি? Do you guys have any questions? Do you have any questions? স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে Yes. অনেক বড় সেন্টেন্স থাকলে তখন হচ্ছে এমন যে মানে বলতে বলতে তখন মানে কোনো ফুল স্টপ নাই বা কোনো কমা নাই, তখন হচ্ছে এই জিনিসটা কিভাবে আচ্ছা, মানে তাহলে আপনি যখন একটা সেন্স তৈরি করে ফেলবেন, মিনিংফুল সেন্স তৈরি করার পরে আপনি একটা পজ নিতেই পারেন। হ্যাঁ, সো আপনি একটা মিনিং তৈরি করছেন, তারপর একটা পজ নিয়ে আর একটা মিনিং তৈরি করবেন। সো যখন আপনি 5-6টা এরকম ফ্রেজেস করে একটা মিনিং করেছেন, you can take a little pause, that's fine. No one's checking যে আপনি কতক্ষণ ব্রেথ ধরে রাখতে পারেন, ঠিক না? So it's not like that at all. স্যার Yeah, I hope that answers your question. স্যার যদি একটা এক্সাম্পল একটু দিতেন। Oh, sure. Of what? Of what? When to pause যখন কমা টমা থাকবে না, ফুল স্টপ কমা থাকবে না। Oh, sure. Let's find one of those sentences. স্যার যে এই জিনিসটা কিভাবে আর কি একটু করবো, আপনি যদি একটা এক্সাম্পল দিতেন Okay, মানে let's কোন একটা find one. So many adults have clear memories of stories and books. You can say many adults, comma, have clear memories of stories and books encountered as young readers. So I would do it like this. So the subject did something, and as a result, something happened. ওরকম। তাহলে কি স্যার এখানে কোনো হচ্ছে পয়েন্ট বা কোনো কিছু কি মানে মাইনাস হবে না এটার জন্য? না, so now you're overthinking. Don't overthink. Don't overthink. So always follow the meaning. So colorful illustrations captured our childhood imagination, and tales of magic and myth carried us away to other worlds. So do you guys watch National Geographic? Do you guys watch National Geographic? Do you guys know who Sir David Attenborough is? দেখেন না, দেখছেন, বুঝে গেছি আমি। So this guy is like, I think probably he's a knight. ট্রাভেলিং এর টিউটোরিয়াল দেখি। Oh, very good. এগুলো দেখবেন। Hello. Sorry, ignore the Communicate in ads. English easily. Use Grammarly and feel confident. So this guy's a knight and he's a legend. উনি এসব documentaries গুলো narrate করেন। And now the snakes are on the alert. This is the best feeding opportunity they will get all year. এগুলো কপি করবেন। This is the best feeding opportunity they will get all year. On flat ground, a baby iguana can outrun a racer snake. But others are waiting in ambush. Mantids will eat anything that moves. Mantis will eat anything that moves, So usually if it's a small sentence, you shouldn't need to take any pause. You can just say the whole thing, So আমরা always try করবো মিনিংটাকে ট্র্যাক করতে। আমি বারবার বলছি, যখন আপনি একটা মিনিং করে ফেলবেন, a novel approach has been developed that enables researchers to track gene expression during the development of bacterial communities over time and space. Did you see how I did that? So Yes, sir. আমি একটা মিনিং করার পরে I can take a pause. ওখানে কমন না দিলেও কোনো সমস্যা নেই, right?
But আমি যদি এভাবে বলতাম যে a novel approach, তাহলে novel approach ব্যাপারটা ভেঙে ফেলছি আমি, right? Track gene expression, যদি আমি বলি track gene expression, তাহলে জিনিসটা পড়ে গেল, রাইট? সো আমাকে এভাবে জিনিসটাকে আসলে একটা ফ্রেজ তৈরি করতে হবে। সো আমরা যখন রিড করব, we are reading phrases, not words. যেমন this one. Using this cutting edge technique, scientists have demonstrated for the first time that bacteria collaborate and exchange nutrients across generations when they form communities. Did you see how I made that sense? So আমার মাথায় I'm hearing this guy, I'm hearing যে সে কিভাবে বলতো। including other mantids. Anyway, এখানে একটু বেশি music. I'm sorry about that. I wish there was more speaking. But do you guys see what I'm trying to say? Do you guys get it? Does that make sense? Yes, sir. Okay, let's watch a video to summarize the class and then I'll let you go. Maybe you guys are অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি জানি না। আমরা 10টা পর্যন্ত ক্লাস করতে পারি, বা আমার মনে হয় না আমার 10টা পর্যন্ত ক্লাস করার দরকার আছে। মেবি তার আগেই I can make my lessons very apparent for everyone to understand. But let me know, yeah? Okay, let's find Read Aloud and let's watch a video. অন্ধকার হয়ে গেছে কি? সেখানে দেখছেন, তার মানে it's not here, it's এখানে তো। Sorry guys, just give me 1 second. I'm just going to show you a. Remember to mute your microphones if you're not saying anything. অন্ধকার পুরো রুম। I'll do it for you. Boom. Okay, so common mistakes. So দেখি আমার read aloud common mistakes কি হয় দেখি, and then আমি ক্লাস শেষ করি। Read aloud. Common mistakes. In Read Aloud, you will see a short text. After 30 to 40 seconds preparation time, you will then read the text into the microphone. In Read Aloud tasks, what are some common mistakes to avoid? Intonation, stress and linking mistakes, exaggerating or hesitating around unfamiliar words. Let's look at these in more detail. Common mistake 1. Intonation, stress, and linking. Listen to this test taker. What could they change about the way they're reading? Astronomers have recently discovered a large cloud of gas in which many new stars are being formed, not far from our own solar system. Firstly, the speaker doesn't use much intonation. We use rising and falling intonation in many ways. For example, we use rising intonation to express doubt, ask a question, make a contrast, and show that we are still talking. We use falling intonation in statements, exclamations, and to show that we have finished a point or sentence. Intonation is important because it helps listeners follow what you are saying. Secondly, the speaker doesn't use sentence stress. Stressing key words helps the listener pick up on the main ideas. This is what a good use of stress and intonation sounds like. Astronomers have recently discovered a large cloud of gas in which many new stars are being formed, not far from our own solar system. Thirdly, the speaker doesn't link their words together naturally. Astronomers have recently discovered a large
cloud of gas. Join words within a point or idea together. This helps listeners understand where one point starts and the next one ends. For example, astronomers have recently discovered a large cloud of gas in which many new stars. Linking means that some sounds will change slightly. Listen again. What happens to the sounds? Astronomers have recently discovered a large cloud of gas. They merge together. For example, cloud of gas becomes cloud of gas. In summary, stress, intonation, and linking helps produce a natural delivery that listeners will find easy to follow. Common mistake 2: exaggerating or hesitating around unfamiliar words. Listen to this test taker reading aloud. Why is the speaker hesitating? The researchers explained that recent innovations in measuring the distance of gas clouds more accurately led to this discovery after older observations were reinterpreted. The speaker is hesitating because they don't feel confident about what they're reading. They are unfamiliar with some of the words and how to pronounce them. Skim the text before you start reading and look for any unfamiliar words. Think about how you might pronounce them. In this case, those words are innovations, measuring, accurately, reinterpreted. Take a guess if you need to, and be confident with your guess. Try to sound natural. If you try too hard to pronounce the unfamiliar words, it could affect how the whole sentence sounds. In summary, to avoid intonation, stress, and linking mistakes, use rising and falling intonation where appropriate to help listeners follow what you are saying. Stress the key words in sentences to help listeners pick up on the main ideas. Link words together to show where one idea ends and the next one begins. To avoid exaggerating or hesitating over unfamiliar words, look for unfamiliar words and try to guess their pronunciation before you start. Don't overstress any unfamiliar words. Sound natural and confident when you are reading them, even if you aren't. Great, readers, listeners, did you like that video? Was that helpful? Can everybody listen to Yes. me? Yeah? Good. So আমরা বুঝতে পেরেছি, right? So আমি এখানে অনেকজনকে দেখছি আজকে. I hope everybody understood what I was talking about. I hope you guys make an account on apeuni.com and start practicing. By the next class or so, I will have made your accounts in the mentors tcyonline.com website. But it's good to have two websites to practice. হ্যাঁ, it's always good. So আমরা হয়তো কিছু ক্লাসেস পরে আমাদের অ্যাকাউন্টস গুলো আমরা পাবো, but definitely আমরা পেয়ে যাবো. And then I will give you lots more homework. And সেই হোমওয়ার্ক গুলো আপনারা করলে I can see your work. For example, I can look at my students and I can see ওরা কিরকম কাজ করতেছে. I can keep an eye on you. Okay, guys, so if you guys don't have any other questions, আমি তাহলে এখন ক্লাসটা এন্ড করে দিচ্ছি. আমাদের নেক্সট ক্লাসটা হবে on Sunday, the 13th of July. And আমরা যে টপিকটা দেখবো সেটা হচ্ছে repeat sentence, and that is the second highest scoring question type. Third highest হচ্ছে read aloud, যেটা আমরা আজকে করলাম. The second highest one is
repeat sentence. So please don't miss the next class. I will teach you some killer tips, just like আমি আপনাকে এখানে দেখিয়েছি, some ways for you to improve your score. Please আমার স্কোরগুলো, আমার টেকনিক্সগুলো অ্যাপ্লাই করবেন and আমাকে জানাবেন how things are going for you. ঠিক আছে? So thanks guys. If you have no more questions, আমি এখন ক্লাসটা শেষ করে দিচ্ছি. All right? Thank you. Thank you, sir. Thank you so much everybody. ভালো থাকবেন. Have a good weekend. Thank See you you. on Sunday. Yeah, Thank you take so care. much. Take care. Safe Bye-bye. weekend. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum.